Good evening, guys. Welcome to the stream. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ലൈവ് വരുന്നത്. ഹായ് ആനിയ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആനിയ വന്നായിരുന്നു. പോയോ? എനക്കൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീം ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ട്രെയിലർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല കിടിലൻ ട്രെയിലറായിരുന്നു കേട്ടോ. സൂപ്പർ ട്രെയിലർ. സിനിമ ഒരു മൂവി ട്രെയിലർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബൈ ദ വേ റെഡീം കോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇടാം, അതാരും മറക്കണ്ട. ലൈവ് വന്ന് എൻ്റെ ഫോണിലൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അയ്യോ, എന്നാ ലാഗ് ചെയ്ത് ശരിയായിക്കോളും. ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും റണ്ണിങ് ആണോ? റയറ്റ് ക്ലയൻറ്റാ? ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സാധനമല്ലേ? ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ആ കോഡ് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇൻവാലിഡ് റിഡംഷൻ കോഡ്. FB8 PFF HT 364M. അത് ശരി, ഞാൻ കൈ കൊണ്ടടിച്ചപ്പോൾ വന്ന് കോപ്പി ചെയ്തപ്പം വന്നില്ല. എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. PFFHT ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ, സോറി ഗായ്സ്, ഞാൻ ഡിസ്കോഡിലിട്ട കോഡിനകത്ത് ടി ഇല്ല. ക്ഷമിക്കണം, മാമനോടൊന്നും തോന്നരുത്. ഐ കോപ്പിഡ് ഫ്രോം എ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, അത് റെഡി. അതും റെഡി. യെസ്, ഞാനത് നമ്മുടെ ലൈവിലിട്ടേക്കാം. പിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓ മൈ ഗാഡ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നു. 300. അങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രീമിയേഴ്സും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് 160 വിഷസ് ആവും. യെസ്, are you pulling for new character? Yes, of course. No way. അതെന്തായിരുന്നു? അയ്യോ, പോയാ. സ്പ്രിൻ്റ് അടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ചെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നത്? എനിക്ക് സ്ഫെയർലബിസ് ചെയ്യണം, അത് വേറെ വിഷയം. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്താണ്? പണിവാളി. ഞാൻ അറിയാണ്ട് യൂസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ മേത്ത്.
ആ ഇതാണല്ലോ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട പൂവ്. I'm pulling for his weapon, not character. അത് ശരി, അവസാനം ഹറാം പോലെ ആവുമോ? എനിക്ക് പക്ഷേ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആ കമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിലത്തോട്ടൊരു കുത്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ I don't even know the stat. Eh? 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 ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണ്, ഹൈ ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണ്. ഹൈ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല കൂടിയ ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണ്. അവൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണ്. പിന്നെ പുതിയ ഇതുണ്ടല്ലോ, പുതിയ ആർട്ടിഫാക്റ്റ്. എന്ത് ലോഡാവുന്നില്ലല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഡാകണ്ട. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ക്രിട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടിത്തരുമല്ലോ 36%. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ് ക്രിട്ട് ഡാമേജ്, അവൻ്റെ വെപ്പണിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ് ക്രിട്ട് ഡാമേജ്. സോ നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റേ റിസ്ലിയുടെ റൈസ്ലി എന്നാണോ, റൈസ്ലി എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു, റൈസ്ലിയുടെ വെപ്പൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എനിക്ക് ഇവൻ്റെനേക്കാളും നെവിലേറിൻ്റെ വെപ്പണിനേക്കാൾ സ്റ്റാർട്ട് വെപ്പൺ ബട്ട് സ്റ്റിൽ പുള്ളിങ് കോസ് ഓഫ് ഹോമ. മറ്റേനകത്ത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ബോയ. മറ്റേനകത്ത് പുള്ളിയല്ല കേട്ടാ, മറ്റേനകത്ത് പുള്ളി ഇത് എന്നെ കളക്ഷനിൽ കൂട്ടാം പറഞ്ഞ ഇവിടെ. Oh, that's interesting. ഓൾറെഡി ഉള്ളതല്ലേ, വെന്റിയുടെ ഓൾറെഡി കയ്യിലില്ലേ? പിന്നൊരു കാര്യം, റിസ്ലിയുടെ ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണോ എന്തോ സംതിങ്, എന്തോ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ നോവലേറ്റിൻ്റെ വെപ്പൺ തുറക്കുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ ആണ്. എപ്പോഴാണ് ആ ബുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബേബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്നേ, ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങി കാണട്ടെ. മതിയായ സമാധാനമല്ല. ആക്ച്വലി എനിക്ക് അവനെ എടുത്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. എന്നാ എടുക്ക്. എനിക്ക് അവൻ്റെ പഞ്ചാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈസ്ലി, അത് കൊള്ളാം, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു കിടലൻ മെക്കാനിക്ക്. എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നോവലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, റിസ്ലിയുടെയും കൊള്ളാം. നോവലേറ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അറ്റാക്കും പരിപാടിയൊക്കെ, റിസ്ലിയുടെ കുറച്ചും കൂടെ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രസമാണ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡാമേജ് ഓഫ് ബോത്ത്? ഒരാളുടെ എനിക്കൊന്ന് മോണോ ഹൈഡ്രോ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അവർ ഈ ഈയിടെയായിട്ട് കുറേ മോണോ സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ, മോണോ ജിയോ, മോണോ പൈറോ, ഇനി വേറെ ഏതാ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് മിക്കവാറും കാണുമായിരിക്കും. ഹൈഡ്രോ ക്രയോ മിക്കവാറും മെൽറ്റിന് നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ഷാങ്ലിങ് ഉള്ളിടത്തോളം മെൽറ്റ്, അപ്പോൾ മിക്കവാറും മെൽറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഷാങ്ലിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോവാ. അവൻ മെൽറ്റ് അടിച്ചാലും നല്ല ഡാമേജ്, ഷാങ്ലിങ് മെൽറ്റ് അടിച്ചാലും നല്ല ഡാമേജ്. സോ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ, നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. രണ്ടുപേരുടെ നോർമൽ ആൻഡ് ചാർജ് അറ്റാക്കിലാണല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, കണക്കൂട്ടലാണ്. ഈവൻ നോവലറ്റ് DPS ആണ്, മെയിൻ DPS ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പഞ്ച്മാനെ എടുക്കും. എടുക്കെടുക്ക്
ഞാൻ ന്യൂവലെറ്റിനെ എടുക്കാം. നോവലെറ്റാണോ ന്യൂവലെറ്റാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരാളെ എടുക്കാം, PJK മറ്റേ ആളെ കൂടെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. കോപ്പിൽ കയറുക, നീയും ഫ്രീസ് ഞാനും ഫ്രീസ്. എൻ്റെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിമീസിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. അതാണ് വെദർ ഐ ക്യാൻ സേവ് ഫോർ ആർക്കോൺ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഹിം. ഓ അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം, അതൊരു വിഷയമാണോ? ഡെയിലീസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണോ അത്? എൻ്റെ ഒരു ഡെയിലീസ് അത് ശരി, ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വെപ്പൺ എൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും, നിൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാരക്ടർ. ഐ ഡൗട്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെ പോയാലും അവനെ എടുക്കും, അവൻ്റെ വെപ്പണും എടുക്കും, എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഫുറീനെ എടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? ഒന്ന് ഇത്രയും വിഷമുള്ളത് കൊണ്ട്. 2 ആനിവേഴ്സറി ആണ്, 20 വിഷ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഇതിനെയും കൂടുതലല്ല, അടുത്ത മാസം 5 ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടും. സോ ഐ തിങ്ക് ഫുറീനെ എടുക്കാനുള്ള എല്ലാം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കണക്ക് തെറ്റാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. 100% എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു 90%ഓളം പറ്റും. ഇനി ഇൻ കേസ് അവൻ്റെ വെപ്പൺ എന്നെ ചതിച്ചാൽ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ വെപ്പൺ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ലൈക്ക് ഒത്തിരി പുള്ള എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും. കണ്ടൻസ് അല്ല വേണ്ട, അല്ല കണ്ടൻസ് ചെയ്യാം, സമയം കളയണ്ടല്ലോ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഹോം, കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളി ഇത് നോക്കും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. അവൻ്റെ വെപ്പണ് കുറച്ച് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും, ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ നോക്കും. There have been many poorly written applications lately. I guess. പക്ഷെ ഹോമ കിട്ടിയാലും ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ. അതെനിക്കെടുത്ത് ഷാവിനും എടുക്കാമല്ലോ. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ലൂഫി, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ ലൂഫിയൊക്കെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ബാനർ കിടുവാണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ബാനർ പൊളി 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 പവർ പവർ. ആരൊക്കെ വിട്ടാവാനും എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും വെപ്പൺ ബാനർ അടിപൊളിയാണ്.
Here's the catch. Our bond is strong. Deflect. ഈ ചേട്ട് പെണ്ണ് എല്ലാം കളവാക്കി. This may turn a little. Gotcha. ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുക എൻ്റെ പൊൻ. ആ തന്നെ തന്നെ ചത്തപ്പോൾ സമാധാനം കേൾക്കാണ്. ന്യൂ 50-50 നോക്കണം. ഓ എനിക്ക് 50-50 ആണ്. കിട്ടിയാ കിട്ടി. എന്തായാലും അവനെ എടുക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ് കൊള്ളാം. ഓൾസോ വെപ്പൺ ബാനർ അടിക്കണം. വെപ്പൺ ബാനർ അടിക്കണം. അത് ഞാനും അടിക്കും. കുറേ നാളായി അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി വെപ്പൺ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എടാ ഞാൻ 2 weeks ഉള്ളിൽ ഈ ഗെയിം വിടും. എന്നാ കാര്യം എന്നാ? ജോലി വിടുവാണോ അതോ ഇന്ത്യ വിടുവാണോ? Make yourselves at home. Things are about to get dicey. Lightning terrified. Flicker. A process of elimination. ടു വീക്സ് അല്ലേ, നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച എപ്പോഴേലും മീറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. ഇത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി. ഇനി ഒരു എക്സാം കൂടി ഉണ്ട്. Sharing my knowledge. Everyone hold hands. Game's up. Fun is over. Stand with me. All right. Scatter. Busted. This may turn a little. Dissipate. എല്ലാ ശവമാണ്. ആകാരണം മാത്രം കൊള്ളാന്ന് കിട്ടി. Make yourselves at home. Gotcha. Things are about to get dicey. Flicker. Deflect. Grow. ഓക്കെ, ഇതെങ്കിലും കൊള്ളാമെന്നും തരുമോ? 3 ഇല്ല, 2 ഡിഫൻസ്, എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി, സർക്കുലേറ്റ് കൊള്ളാവുന്നതല്ല. ആ കിട്ടിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളാക്കിട്ട് വരാം ഇപ്പം. ശരി, ഇത് കളയണോ? യെസ്, അത് കളയണം. ആഹാ, എന്താ ഒരു സുഖം, പ്രത്യേക ഒരു സുഖം. അയ്യോ, അറ്റാക്ക് സയൻസ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? ന്യൂലറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവന് മിക്കവാറും HP ആയിരിക്കല്ലോ, ഹൈഡ്ര ആണല്ലോ.
ഇരിക്കട്ടെ. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൗണ്ട് 399. ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം കളഞ്ഞ്. In 2 days. ഓ, അപ്പനെ കൊല്ലാനുള്ളതുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ കൊന്നായിരുന്നു. 2 days ഇല്ലേ? നാളെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ സ്പെയർ ലബിസ് ഒന്ന് പോയി തൂത്ത് വാരിയിട്ട് വരട്ടെ. ഫ്ലോർ 12 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഫ്ലോർ 12 സമയം എടുക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ല. മാഗു കിങ്കി ക്രയോ സീസൺ മേജ്. ഫസ്റ്റ് ടീം അയക്കാം. മാഗുക്കെങ്കി പക്ഷെ ലെവൽ 95 മാഗുക്കെങ്കിനെ അയാൾക്കെന്നെ കൊണ്ട് പോയി അടിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ അയാൾക്കെന്നെ കൊണ്ട് പോയി അടിച്ച് തന്നെ പണി കിട്ടും എനിക്ക്. ഇത് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഇനി ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാ? As one with wind and cloud. Sakura swirl. Take flight. Yeah. Can't handle your dream. Huh. Wind strike. Scratch that. My apologies. Decide. അയ്യോ, ഞാൻ മടത്തരം കാണിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. Let me scry. Shake your hands, stir. Delved into destiny. Embrace the ice. Whirling snow. Fallen leaves. Adorn my night. Think you can bully me? Look at you. Let me scry. My apologies. എൻ്റെ സ്ലാഷാണ് ആദ്യം വീണത്. ആരാടാ കളിക്കുന്നേ? Temple of Wisdom. I see everything. Here comes the catch. Scatter. Well now. Our bond is strong. I'll settle this. Committed to memory. Busted. Game's up. Fun's over. Defract. അതായിരുന്നു എനിക്ക് പേടി. This place hurt a little. Make yourselves at home. Gotcha. Things are about to get dicey. Busted. Get with me. Here you are. Well now. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഈ സാധനം ഹീറോയിലോട്ട് മാത്രം. ഓയ് ബിൻ എ ലോങ് ടൈം. ബി ജെ സ്റ്റിൽ ഹിയർ. ഹാ, യെസ്. ഹായ് കാർത്തിക് ആൻഡ് ഡിവാസ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇന്ന് കൊള്ളുമായിരുന്നു അവൻ.
ചാർജ് അറ്റാക്ക്, നോർമൽ അറ്റാക്ക്, ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ. നല്ലതാ. Written in the stars. Sakura swirl. Wind strider. Yeah. Take flight. Shadows of fate. The wind knows me. My apologies. Think you can bully me? As one with wind and cloud. Fate is upon you. Delve into destiny. Embrace the ice. Whirling snow. Can't handle your dream. Huh. Yeah. Wind strider. Shadows of fate. Take flight. One with nature. Delve into destiny. Written in the stars. Coming out art. Sumetsu. My apologies. കുറേ നാള് കണ്ടില്ലല്ലോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, എക്സാംസ്, പ്രൊജക്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കിലായിപ്പോയി. Sharing my knowledge. Where the eternal oasis. Here comes the catch. Dissipate. Lightning purified. The process of elimination. The flicker. Quietly now. King's up. Comes over. Everyone hold hands. Make yourselves at home. ജാവും. ഓ, Oh no. അമർ അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺ എങ്ങനെ? എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അമർ അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺ എപ്പോഴാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എപ്പോഴാ? നോ ഐഡിയ. Take flight. Shadows of fate. Shake and stir. Catch it. Delve into destiny. Fate is upon you. Embrace the ice. Yeah. Think you can bully me? Scratch. Clouds high. The birds come. Diana special. My apologies. Let me scribe. അവൻ്റെ ബാക്കിലെങ്ങാണ്ടല്ലേ അടിക്കണ്ടേ? Delve into depth. Shake and stir. Scratch. Take flight. Destiny cannot be. അല്ല, അതെന്താ? ഞാൻ ഇത്ര അടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഇതെന്താ കുറയാത്ത? ഷീൽഡ് എന്താ കുറയാത്ത? ബാക്കിലാണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ. ബാക്കിലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു ബാക്കിൽ. Whirling snow. അത് സൈഡിലാണ്. Shadows of fate. ഇവളുടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് Shake it and stir. അറ്റാക്കൊക്കെ ഒടുക്കത്ത സ്ലോ. അനങ്ങോ? My apologies. Think you can bully me? Can't handle your drink. Huh. Take flight. Decided by destiny. Let me scribe. Coming to art. Sumetsu. Shake it and stir.
one with wind and cloud. Look at you, Lofi Girl. Shadows of fate. Fate is upon you. Sakura swirl. Yeah. Whirling snow. ഞാൻ വിചാരിച്ച അത് വെച്ച് തീരുമായിരിക്കുമെന്ന്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല. Take flight. ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളു അടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട്. ഓ, അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ദിസ് ടൈം ടുക്ക് മോർ ടൈം. അതെ, ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നല്ല എളുപ്പം നടന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ Share my knowledge. ഇവിടെ ചത്തുപോയി. Oasis. Here comes the catch. Bloom as the flowers in Guraban. Again. അൾട്ട് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കും. അൾട്ട് അനിമേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ചാവുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അൾട്ട് അനിമേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. കം ഓൺ. Delve into destiny. ഷീൽഡ് പോകുന്നുണ്ടോ? Shake it and stir. Diana special. Written in the അയ്യോ, stars. ഞാൻ അറിയാണ്ടിട്ടതാണ്. Let me scribe. Whirling snow. Kamisato art. So let's. Yeah. Take flight. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Delve into destiny. Yeah. Think you can bully me? Can't have your dream. ഓ, ഇതിലും ഭേദം Whirling snow. A worthy opponent. മോണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതേ ലൊട്ടും. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്ന് അവൻ്റെ തലയിലേക്കൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിറങ്ങി നല്ലതായിരുന്നു. Take flight. Wind strike. അത് റീജൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ്റെ ടൈമിങ് എനിക്ക് ഒട്ടും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Let me scribe. Shake it and stir. Sketch. Go. Decided by destiny. Sakura swirl. Wind strike. As one with wind and cloud. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പൈറോ ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും പൈറോ ആവുക. Whirling snow. Yeah. Leave my space. This was not foretold. Shake it and stir. Sketch. Take flight. Written in the stars. Kamisato art. Sometsu. Clouds high. The birds call. Think you can bully എന്നിട്ടും പൈറോസുകളായോ? Delve into death. My reckoning. Here we go again. എടാ, ഇതെന്ത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് പോയതല്ലേ? എന്ത് പെട്ടെന്നാ തീർന്നത്? ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് ഫുൾ അങ്ങൾട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സംഭവം. My apologies. Decided by destiny. ഇതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അൾട്ടിടുമായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുന്നില്ല. Whirling snow.
strider. Think you can walk? Written in the stars. Delved into destiny. Sakura swirl. My apologies. Fallen leaves, adorn my night. Sketch. Think you can bully me? അയാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ചത്തത്? ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത്. അയാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ചത്തത്? ദിസ് സീംസ് ബെറ്റർ. എടാ അയാൾക്ക് ചത്തു. ഹായ് ബിൻസ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Take flight. Wind strider. Fate is upon you. Let me scry. Coming to art. Sumetsu. Yeah. Whirling snow. Go, go. One with nature. Delved into destiny. Yeah. Take flight. Look at you. അയ്യോ, ഇവളുടെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി പോലും ആയിട്ടില്ല. Whirling snow. Embrace the ice. Clouds high. The birds come. Think you can bully me? Sketch. Take flight. Yeah. Wind strider. Shadows of fate. My apologies. Shake it and stir. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന്. Fate is upon you. Delved into destiny. Sakura swirl. Whirling snow. Unthinkable. അയാൾക്ക് ചത്ത് വീണ്ടും. നല്ലതായിരുന്നു. ഇതേ വർക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ അവന്റെ ഷീൽഡ് കളയാൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട്. Take flight. Decided by destiny. Shadows of fate. Coming to art. Sumetsu. My apologies. Wind strider. Think you can bully me? Take flight. Can't have your dream. Let me scry. Fallen leaves, adorn my night. Written in the stars. My apologies. Sakura swirl. Wind strider. Shake and stir. Sketch. Take flight. Shake it and stir. Whirling snow. Ayana special. Decided by destiny. Delved into destiny. Coming to art. Sumetsu. My apologies. Shake it and stir. Sketch. 1 HP. He hits really hard. ആ ഷീൽഡ് ഡിയോണയുടെ ഷീൽഡൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഷീൽഡ്. Gotcha. Game's up. Time's over. Dissipate. Lightning. Carrot bomb. ലവളി എത്തോ കുക്കി എത്തോ ഇല്ല. Found as one, like a 99. Here you are. The eternal awaits. Busted. Committed to memory. Here comes the cash. The Temple of Wisdom. Sorry for the trouble. എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഓടണോ? ജീവനും കൊണ്ട് ഓടണോ? അബിസിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടണോ? മോൺസാഡിലേക്ക് പോകണോ? അതോ സുമേറുവിലേക്ക് ഓടണോ? എങ്ങോട്ടാ ഓടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. Take flight. Wind strider. Written in the stars. Shadows of fate.
Sakura swirl. My apologies. Think you can pull it? Look at you, Boozle. Wind strike. Delve into depth. Whirling snow. Clouds high. The birds call. Sketch. Shake your hand. My apologies. Fate is upon you. Let me scribe. Kamisato art. Sumetsu. Wind strike. Sketch. Let's go. Think you can bully me? ജസ്റ്റ് യൂസ് മോണ ചാർജ് അറ്റാക്ക് ഫോർ ഷീൽഡ്. അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ചാവും. Destiny. Diana special. ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നില്ല, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത. ചാർജ് അറ്റാക്ക് ഇവളുടെ ഭയങ്കര സ്ലോപ്പിയാണ്, ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാന്നേ. Shadows of fate. Whirling snow. As one with wind and cloud. Decided by destiny. Sakura swirl. ടൈം കൂടുതലെടുത്ത് Worthy opponent. ഇപ്പം ചത്തന്നെ ഞാൻ. അവിടെ നിന്ന് കത്ത് വന്നേ, അതാണ് പ്രശ്നം. Make yourselves at home. For the eternal oasis. Game's up. Fun's over. Get with me. Out of my way. Scatter. Bound as one. The eternal oasis. ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ പൊറോട്ട വരുന്നതുകൊണ്ട്. Sharing my knowledge. എടാ വാട്ട് എങ്ങനെ ഇതിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഹോമിംഗ് മിസൈല്, ഹൈ ടെക്നോളജി, ഫ്രഞ്ച് ടെക്നോളജിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ടെക്നോളജി, ഹോമിംഗ് മിസൈല്. ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഹീറ്റ് സെൻസിങ് മിസൈൽസ് ആണ്. Take flight. Wind strike. Written in the stars. Let me scribe. Kamisato art. Sumetsu. Whirling snow. Think you can bully I killed those guys. No sweat. എടാ ഞാൻ ഓവർ വേൾഡിലൊക്കെ പുല്ല് പോലെ കൊല്ലുന്നു. ഇതെന്താ ഇപ്പം പ്രശ്നം? ചാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. കൊല്ലാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Take flight. Shake it and stir. Fate is upon you. Delve into death. Sakura swirl. മാരൊന്ന് കൈ കിട്ടിയായിരുന്നു കൊല്ലായിരുന്നു വൃത്തിക്ക്. ഇതൊന്നേരം കൈ കിട്ടുന്നതുമില്ല. Clouds high. The birds call. Shake it. Take flight. Diana special. My apologies. Shadows of fate. ഓ Wind strike. Take flight. it feels weird to watch Abhi stream on afternoon. Huh? Have to drop their shield. Coming was foretold. ആ ഷീൽഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Eternal oasis. സമയം തരണ്ടേ ഷീൽഡ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്? Defract. Here you. Oh. The eternal oasis. Gotcha. Game's up. Fun's over. Our bond is strong. Regret. Lightning terrified. Quietly now.
അൾട്ട് 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 അൾട്ട്. എടാ എനിക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോലും സമയം തരുന്നില്ല. ഈവനിങ് ഇപ്പം റൈറ്റ് നാവും ദേ ബിക്കം ലെസ് അഗ്രസീവ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഇതൊന്ന് Let me scribe. Decide. ഇലക്ട്രോ യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെന്തുവാ Embrace the ice. ജിയോ യൂസ് ചെയ്യണം. Shake it and stir. My apologies. നീഡ് എ ഷീൽഡർ. Shadows of fate. Can't handle your dream. Wind strike. Whirling snow. ഇത് തകയോ? Yeah, on a rock. Written in the stars. Delved into depth. Sakura swirl. Fallen leaves. Adorn my nut. My apologies. ഓ ഈ വട്ടം അത്രയും ഡാമേജ് ചെയ്തില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ. Yeah. Look at you, Blue down. Shadows of fate. Take flight. Wind strike. Shake it and stir. Decided by destiny. Let me scribe. Embrace the ice. My apologies. Wind strike. Sketch. Take flight. ഇത് ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ടീമിൻ്റെ അല്ല ഷവരല്ല കൊണ്ടുപോയല്ലോ. അല്ലാതെ ഫയറാണല്ലോ അവിടെ. ഹൈഡ്ര വേണ്ടേ? അല്ല ഷവര കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഫയറാണല്ലോ വേണ്ടേ അവിടെ? Shake it and stir. Sketch. Fate is upon you. Coming out to art. Sumetsu. Think you can hook? My apologies. Shadows of fate. Can't handle your drink. One with nature. Sketch. Think you can hook? Yeah. Written in the stars. Let me scribe. Embrace the ice. As one with wind and cloud. Sketch. Take flight. Look at you. ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് കീബോർഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് Delved അത്. into destiny. കീബോർഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കാണിക്കാൻ അതാണ്. Fate is upon you. Let me scribe. Sakura swirl. My apologies. Your coming was foretold. Make yourselves at home. Where the eternal oasis. Busted. Game's up. Fun's over. I'll take care of the game. താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Think you can bully me? Shake it, eh? Whirling snow. Yeah. Wind strike. Decided by destiny. Delved into destiny. My apologies. Embrace the ice. Think you can bully? Whirling snow. Yeah. Diana special. Written in the stars. Coming out to art. Sumetsu. My apologies. Yeah. Wind strike. Clouds high. The birds call. പെയിൻഫുൾ ടു ഈവൻ വാച്ച്.
scribe. Take flight. Dodge. Thank you. Decided by destiny. By the way, who you gonna pull for? New village. Your coming was foretold. The Temple of Wisdom. Here comes the catch. Dissipate. അയ്യോ ചത്തോ ഇല്ല കുത്തിയത്തില്ല. The eternal awaits. എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം. Gotcha. Things are about to get dicey. Everyone hold hands. എടാ അൾട്ട് അനിമേഷനിൽ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും? ഡു യു ഹാവ് പ്രീമിയസ് വോക്കലോസ്? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. എടാ അൾട്ട് അനിമേഷനിലാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഐ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റാത്തതാ. എങ്ങനെ ഐ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും? Written in the stars. Embrace the ice. Take flight. Wind strike. Shake it and stir. Inhaling your dream. Whirling snow. Fate is upon you. Delves into depth. Sakura swirl. As one with wind and cloud. Take flight. ഭയങ്കര ഡാമേജ് കുറവാണ് ഈ വട്ടം. Look at you, Boozel. അതെവിടെ? To the wind. Let me scribe. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് വിളിക്കും പന്ത് എറിയാനായിട്ട്. Snow. നോക്കിയിരുന്നു. അയാൾക്ക് എപ്പോഴോ ചത്ത്. ഹോമിംഗ് മിസൈൽസ് ആർ റിയലി ഹിറ്റിംഗ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്. സത്യം. അത് ഫ്രഞ്ച് ടെക്നോളജിയാണ് പുതിയ. അത് നമ്മളവരെ ഇത് ചെയ്യണം, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ആ ഒരു ഹൈ ടെക്നോളജി. കല്ലിന് വരെ ഹോമിംഗ് മിസൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. Written in the stars. Shadows of fate. Kamisato art. Sumetsu. Think you can bully me? Whirling snow. Diana special. Let me scribe. Shake it and stir. Fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. Decided by destiny. Delves into destiny. Sakura swirl. Take flight. ചാവും അയ്യോ. Think you can bully? Look at you, Boozel. Let me scribe. Whirling snow. Fate is upon you. Shake it and stir. Shadows of fate. Embrace the ice. My apologies. അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വേണം അതിനെ. Your coming was foretold. Make yourselves at home. Where the eternal oasis. Game's up. Time's over. മാറിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നൊന്ന് മാറിക്ക്. ഞാൻ പെണ്ണിനെ പറ്റല്ലോട്ടെ. I didn't foresee.
ഞാനവിടെ കീബോർഡും Whirling snow. Ha! Shake it and stir. Think you can bully me? Ha! Wind strider. താങ്ക് യു. Delve into destiny, decided by destiny. Kamisato art. Sometsu, my apologies. Ha! Sayonara special. Shake it and stir. Yeah. Ha! Ha! Whirling snow. Sketch. Think you can bully me? Shadows of fate. Written in the stars. Sakura swirl. Wind strider. Yeah. Can't handle your drink. No penalty. Clouds high. The birds come. ഓ ഇതൊരു ബാഡ് റണ്ണ, ഭയങ്കര ബാഡ് റണ്ണ. Unthinkable. ഓ ഇത് ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ. എനിക്ക് ഞാൻ ടീം മാറ്റേണ്ടി വരുമോ? അയാൾക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ പോകേണ്ടത്. Yeah. Take flight. Wind strider. Fate is upon you. Kamisato art. Sometsu. Shake it and stir. Yeah. Delve into destiny. Sayonara special. Wind strider. Yeah. My apologies. Decided by destiny. Let me scribe. Sakura swirl. One with wind and cloud. Whirling snow. അത്രയും ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. Wind strider. Shadows of fate. Take flight. Look at you, Boomtail. ആ അതെ വീണ്ടും. Fate is upon you. Kamisato art. Sometsu. My apologies. Hello, AK7 Roger. Sometimes good, sometimes yeah. Sharing my knowledge. For the eternal oasis. Here comes the catch. Stand with me. I'll settle this. Scatter. The eternal oasis. Things are about to get dicey. Our bond is strong. The Temple of Wisdom. Yeah, I see everything. Yeah. ഓടാൻ കരുത്തുള്ള കരുത്തം വേണമല്ലോ എനിക്ക്. Process of elimination. 1 HP ആണ് നീ. Quietly now. Gangs up. Fun's over. Let's play turn a little. Flicker. How bold. Oh my god. Elemental mastery. Kill that fin homing missile dude. അതാരാ? അതേതാ? അത് കാണാൻ പോലും എനിക്ക് സമയം തന്നില്ല. Elemental mastery. എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് 6 പുള്ളിൽ ഇനി കിട്ടി. എടാ നിനക്ക് പണ്ടേ പിന്നെ ലക്കാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട കേസാണ്. Dance with me. Whirling snow. One with nature. The show's only just Adorn my begun. Let me scribe.
Take flight. I'm not done yet. You can bully me. വെയിറ്റ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഒന്നുകൊണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. Care for a dance? Dance with me! Be a good audience, won't you? The wind knows. അയ്യോ മറ്റവൻ അങ്ങ് ദൂരെ പോയാ. പക്ഷെ അവനെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തണമായിരുന്നു. സ്പെയറിൽ എൻ്റെ ലിനി ഒന്ന് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് എന്തിനാ എന്താണ് കാര്യം എന്നാ വിഷയം എന്നാ? എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാലേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നു പോകും. Dance with me! You can bully me. The show's only just begun. Into the wind. Clouds high. The birds. Take flight. Not done yet. ഏ? What? My apologies. The curtain falls. Diana special. The wind knows. Written in the stars. Sakura swirl. Take flight. Yeah. ഏ? Everyone hold hands. Make yourselves at home. Gotcha. Here comes the cash. Stand with me. Scatter. അവരുടെ ഷീൽഡ് എടുത്ത് കളയാൻ ഞാൻ മറന്നു. നേരമ്പണ്ടത്തരം കാണിച്ച ഫുൾ ബിൽഡ് ചെയ്തോ എന്ന്. അയാൾക്ക് എന്തിനാ മറ്റേ ഡെൻഡ്രോകോറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Care for a dance? Dance with me! The show's only just begun. അവനെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലോട്ട് നീക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തോട്ട് പോകണമല്ലേ? Care for a dance? Dance with me! Be a good audience, My won't you? apologies. Into the wind. Delved into depth. Not done yet. Take flight. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ HP? ലെവൽ 100 ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ Curtain. Whirling snow. Sketch. Look at you, Bootail. As one with wind and cloud! The wind knows. അടിവാളി. Fate is upon you. Kamisato art. Surrender. Take flight. Wind strike! പണിവാളി. ഞാൻ ആ പൈറോസ് കളി ഇതാണ് പണിവാളിയത്. ദാറ്റ് ഷീൽഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനോയിങ്. അതാണ്. ബൈ ദ വേ ഗൈസ്, ഫുഡ് ഹിയർ സക്സ്. ഓ സാഡ്സ്. Care for a dance? Think you can bully me? Dance with me! Time to go. Into the wind. Be a good audience, won't you? Care for a dance? Dance with me! എങ്ങോട്ടാ? Think you can bully me? Sketch. The show's only just begun. The wind knows. Clouds high. The birds come. Delved into destiny. Take flight. Not done yet. Whirling snow. You are here to watch. Diana special.
nature. Let me scribe. Written in the stars. Embrace the ice. Yeah. Ah. The Temple of Wisdom. Quietly now. Game's up. Fun's over. Dissipate. Out of my way. Knowing that. Roll. Our bond is strong. The process of elimination. ഈ ഷീൽഡ് തിരിച്ചു തന്നോ? ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചാലേ ഇനി ആ ഷീൽഡ് പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? How bold. ഇല്ല, അതെന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഈ ഷീൽഡ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഈ ഷീൽഡ് എങ്ങനെ ഞാൻ കളയുക? ആർക്കെല്ലാം അറിയോ ഷീൽഡ് ഞാൻ എങ്ങനെ കളയുമെന്ന്? പയറ ഇല്ലാണ്ട് ഇച്ചിരി സീനാണ് മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമോ വേണം. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങാം. Going out on a rainy day is the worst. ഇതാണ് ഒരു നല്ലൊരു പയറോ DPS ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. I use Zhongli E for the shield. ഇവനെ കൊണ്ട് പോകാം കേട്ടോ, ചിലപ്പം വർക്കൗട്ട് ആകും. അവൻ പയറോ ആണല്ലോ, പയറോ അല്ല, അവൻ പയറോ ടീമിന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഷോങ്ലി ഉണ്ട്, ട്രൈ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം. ബെനറ്റ് മതി, ഷീൽഡ് കളയും. പിന്നെ വല്ല DPS ഇട്ടോ? റൈഡർ നാഷണൽ പറ്റും, എന്തിനും ഏതിനും റൈഡർ നാഷണൽ പറ്റും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ഓഫ് ചൈൽഡ് C6, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചൈൽഡ് C6. Sharing my knowledge. Gotcha. Here comes the catch. Lightning terrified. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, Roll. അവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. Busted. Game's up. Fun's over. Stand with me. Committed to memory. Defract. അപ്പോൾ അവൻ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലേതത്തിന്റെ ടീം എൻ്റെ ദൈവമേ. ഓഹ് മൈ ഗാഡ്, വൈ യു ഹേറ്റ് ബാൾ? എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആ ടീമാണ് അതൊരു മെറ്റാ ടീമാണ്. മെറ്റാ ടീം പരിപാടികളൊന്നും നമ്മൾ Teamwork is dreamwork. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. Out of the frying pan. Evil conquering. Worthless. പിന്നെ അടുത്ത ആള് Here. Worthless. Here. അവൻ്റെ HP എന്താ കുറയാത്തെ? Here. ആ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വന്നോ? Stabilize. Let's light it up. Soba, get them. Everybody stand back. Useless. കാസുകയുടെ കാസുമില്ല, ചാവയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഫിനിഷ് ചെയ്തേര്. Order guide you.
Useless. യൂസ്ലെസ് ആയി പോയടാ അത്. Here. Here. Worthless. 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 Gather. Everybody stand back! Eat this! Lola, get them! This is order. Stabilize. I'm going in! Useless. Evil conquering. പെട്ടെന്ന് തീർന്നല്ലോ. അൽഹേദ് ഈസ് ഓൾവേസ് OP. യെസ്. ലോൽ അൽഹേദം സ്ട്രീം ഈസ് മെറ്റ ബ്രോ. യു മേക്ക് നോ സെൻസ്. അൽഹേദൻ ടീം മെറ്റയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് അയാക്ക ടീം മെറ്റയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ. അയാക്കയുടെ ടീമാണത്. അൽഹേദത്തിൻ്റെ ടീമാണത്. പക്ഷെ റൈഡൻ നാഷണൽ ടീം അല്ല. റൈഡനുള്ള ടീം അത് സാറാനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇലക്ട്രോ ടീം വേറെ ഉണ്ട്. മെറ്റ ടീം വേറെ. ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെറ്റ ടീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അൽഹേദത്തിൻ്റെ ടീമും അയാക്കയുടെ ടീമും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാമല്ലോ. ഷാവോ എന്താ വെപ്പൺ? ഷാവോ ലിത്തിക് സ്പിയർ ആണ് വെപ്പൺ. ലെജൻഡറി 1 and only. The Temple of Wisdom! Dissipate! Quietly now. Here comes the catch. ഓ അതിൻ്റെ ഷീൽഡൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. Things are about to get dicey. Gotcha. Stand with me! Commit it to memory! Grow, grow, grow! Make yourselves at home! I'll settle this! അവൻ്റെ ഷീൽഡ് എന്താടാ ഒന്ന് പോകാത്തെ? The Temple of Wisdom! ഷീൽഡ് റീജൻ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? Take it easy. Take it easy. ഓ നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. താങ്ക്സ്. This is so stupid, man. Get dicey. Dissipate! No, I'm not! Out of my way! Take care of it! Oh my god, so stupid. ഇവൻ ഞാൻ ഈ ടീം ഇട്ട് ആണ് അടിക്കുന്നത്. ആരേ ഷാവ് എന്താ അൽഹേദമിനെ യൂസ് ആക്കാത്ത? അവൻ്റെ ആ ഷീൽഡ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Commit it to memory! Make yourselves at home! Gotcha. Here comes the catch. Our bond is strong! Here you are. ഞാൻ ബേണായി ചാവണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇല്ലാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എന്താണിത്? Busted. ഓ FPS കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. Game's up. Flame's over. I didn't factor this in. How was I? അവനൊരു ICD കൂൾ ഡൗൺ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാരണം ഞാൻ ക്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു, ഈ ഇട്ടപ്പോൾ കുറഞ്ഞില്ല. ഈ ഇടുമ്പോൾ കുറയുന്നില്ലേ? ഷീൽഡ് ഹെൽത്ത് പോകണില്ലല്ലോ. ഷീൽഡ് നിന്നോട്ടെ അടിക്കല്ലേ ഏത് കൊണ്ട്. പകുതി ഡാമേജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ.
അൽഹേദം സെയിം ആണ് എൻ്റെയും. ഞാൻ ഈ ക്രാബ് അടിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്ര അപ്ലൈ ആകുന്നില്ല. Sharing my knowledge. Yeah, dissipate. Gotcha. Good. ശ്ശേ, എനിക്കൊന്ന് Take it easy. Things are about to get dicey. Quietly now. Take it easy. അത് വേസ്റ്റ് പോയി. ആ തലയുടെ മേളിലല്ലേ അടിക്കേണ്ടത്? I didn't back up this time. Game's up. I'll settle this. Elan can't hit this thing's horn. The Temple of Wisdom. Gotcha. The bond is strong. Here comes the catch. Take it easy. Take it easy. Busted. എല്ലാനും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാ? ബോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എളുപ്പമാവുന്നുള്ളൂ. Stand with me. Grow. Gotcha. Game's up. Fun's over. Busted. ഓ, Sharing my knowledge. Here comes the catch. The bond is strong. Scatter. Flicker. അല്ലേ വാറത്തെടുത്ത അവൻ്റെ ഷീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവന് ഒന്നുമില്ലാന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ബർബറ എടുക്ക്. അത് ശരി. ഷിൻജു ഹിറ്റ്സ് ബെർ. ഇഫ് യു ഹാഡ് സീറ്റ് എലാൻ അബി എലാൻ അൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് അൽഹേദ് ഇട് ബ്രോ. ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഡെഡ്. ചൈൽഡ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. Your coming was foretold. Let's We're the light it up. eternal oasis. Everybody stand back. Hey, yeah. Nice and spicy. I will have order. Bloom as the flowers in Gurabad. Teamwork is dreamwork. Eat this. The eternal oasis at long. ആക്കേടെ ഒച്ചേക്കടെ. Disappear. എങ്ങനുണ്ട്? മേളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ വന്ന് തലയെ വന്ന് ചാടി വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖം? Solidify. Let's light it up. Yeah. I'm going in. Race you. You're toast. Stabilize. അൾട്ടിടാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Order guide you. എനിക്ക് തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? Gather. Teamwork is dreamwork. Let's look. Hey, yeah. Boba, get them. Conquering. കുറച്ച് നീക്കും. Worthless. Here. Worthless. ചേംബർ 2 അല്ലേ ഇത്? Useless. Boring. അത് യൂസ്ലെസ് ആയി പോയല്ലോ. അത് എനിക്ക് കുറച്ച് എനർജി വേണം.
Gather. I will have order. ബ്രോ സ്റ്റാർ സീനില്ല, ഞാനിത് ഓൾറെഡി തീർത്ത. ഇത് ഓൾറെഡി 3 സ്റ്റാർ അടിച്ചതാ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിലെ ഞാൻ ന്യൂലെറ്റിനെ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ലിനെ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റി എടുക്കണോ? ഞാൻ ന്യൂലെറ്റിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ റിസ്ലിനെ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലെറ്റിനെ എടുത്തോ. എനിക്ക് ന്യൂലെറ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര കാമായിട്ട് നിന്ന് ആ വടിയെടുത്ത് നിലത്തോട്ട് ഇരുത്തോണ്ട് എത്തും. പക്ഷേ അവൻ്റെ മറ്റേ ബീം പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒട്ടും കാമല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. Care for a dance? ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. The show's only just begun. Gang's up. Fun's over. Defract. That's this. Well now. Commit it to memory. Our bond is strong. Lightning, terrifying. Not Quiet done now. yet. The curtain falls. I see everything. Make yourselves at home. Here comes the catch. Gotcha. The process of elimination. Flicker. ഇവിടെ എനിക്ക് ഹോമിംഗ് മിസൈൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ന്യൂലെറ്റ് കിറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ബട്ട് ബ്രോ ഇസ് കൂൾ ആൻഡ് ഹാസ് കാമയാമയ. അതത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അങ്ങനെ നോക്കി എടുത്താൽ മതി. എന്തോ കിറ്റ് എനിക്ക് മറ്റേ അൽഹേദത്തിൻ്റെ കിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്തായിരുന്നു എനിക്ക്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അവൻ്റെ. എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ അവന് പുള്ളി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. മിക്കവാറും ഗോയിങ് ഫോർ ഹൈഡ്രോ ആർക്കണം. 2 എടുക്കുക അങ്ങോട്ട്. Going in. You're toast. I'm surprised, man. Lament! Worthless! മറ്റേ ആനിമോ പെണ്ണില്ല, പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്നോട്ട് എറിയും. ഞാൻ ആകാശത്ത് പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയും, താഴോട്ട് എറിയുമ്പോൾ താഴോട്ട് എറിയും. പക്ഷെ അന്നേരത്തെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഷീൽഡ് ഒറ്റയടിക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ആയി. Stand back. Eat this. Nice and spicy. Gather. I'm surprised, man. Into the bucket. Going in. Evil conquering! ഐസിൻ്റെ ഡ്യുവാലിറ്റി സൈഡ് ബി എന്നാണ്. Worthless! 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 ഇവർക്ക് ആനിമോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? Stabilize. Everybody stand back. Let's I will have order. eat this. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Disappear! Worthless! Worthless! Here! Worthless! ഇവർക്ക് ആനിമോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? Useless! യപ്പ്, നല്ല ആനിമോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. കുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് ഏർലിയർ. അതെ, അടിക്കുക 65K അടിക്കുന്ന ഷാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 15, 16, 15, 16 അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതെന്തിട്ടത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അബി എൻ്റെ ലിനി നോക്കാം.
ഒന്നിരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിരിക്കില്ല ഇനി ഒന്ന് 51.9 220. അപ്പോൾ തണ്ടറിങ് പൾസ് വെറുതെ അല്ല 228 എത്ര വന്ന് പടപടേന്ന്. ഈ സെറ്റ് കിട്ടിയ 4 5 ഇട്ടിട്ടില്ല, 4. ഇത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണല്ലേ, പണ്ട് കയ്യിലെപ്പോഴോ ഇരുന്നതല്ലേ. ഫയർ ഡാമേജ് ബോണസ്. ഓ വെറുതെ അല്ല. ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാട്ടോ. ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്? എൻ്റെ അമ്മ 26 40 എനർജി റീചാർജ് ഉണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാം. ഫ്ലവർ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഫ്ലവർ പൊളിച്ച്. ഫെദറോ അവൻ അടി കൊണ്ടായാലും അത്രയും കൊള്ളത്തില്ല. ഈ ഫെദർ മാറ്റണം. ഫെദർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഫെദർ മാറ്റണം. ഫയർ ഡാമേജ് ബോണസ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ. ഫെദർ മാറ്റി കുറച്ച് ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ക്രിട്ട് റേറ്റിന് നല്ലൊരു കുറവുണ്ട്. ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ. ലുക്ക് 4 പീസ്. ഓ ശരിയാണല്ലോ, 36%. അപ്പോൾ 30 80 86 87 88. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്രിട്ട് ഡാമേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫെദറിനകത്ത് കുറച്ച് ഈ ഡിഫൻസ് മാറ്റി ക്രിട്ട് ഡാമേജും കൂടെ വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായേനെ. വീണ്ടും ലെവൽ 70 ആണല്ലേ. ആ പിഷ്ക്യൂ 9 ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അബി എന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കിയല്ലോ. ആ ഫ്ലവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ഉണ്ട്. സെയിം സ്റ്റാറ്റയുടെ. വാട്ട് ഇനി ടാലൻറ്റ് 4 ആണ്. ബട്ട് ബ്രോ ഇസ് സീറ്റിംഗ് 100K ഓൺ ഈ എൻ്റെ ആൾട്ടോ. അമ്മേ അത് കൊള്ളാം. ഞാനെന്തോ പറയാൻ വന്നത്, അവൻ ലെവൽ 70 അല്ലേ. ഇനി ലെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിട്ട് ഡാമേജ് അല്ലേ കൂടുന്നത്, ക്രിട്ട് റേറ്റ് അല്ലല്ലോ. ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ പൊളിക്കും. $44 42 ഉള്ളല്ലേ. 9 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണമല്ലോ. വീക്കിലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത്? മോറയുടെ ഉണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ബൗണ്ടി. ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. എനിക്ക് പിന്നെ കുറേ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് PJKയുടെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു രണ്ട് പുള്ള് കിട്ടത്തില്ല. ഒരു പുള്ള് 1.5 പുള്ളെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു പുള്ള് കിട്ടാനുള്ളതുണ്ട് അതിനകത്ത്. സ്റ്റീം ബേർഡിൽ പോണം എനിക്ക്. സ്റ്റീം ബേർഡ് എവിടെ? സ്റ്റീം ബേർഡ് എവിടെ? ഫോർ 6 pulls ഹീസ് വർത്ത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രിട്ട് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ക്രിട്ട് റേറ്റ് കൂടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ലെവലപ്പ് ചെയ്ത് 90 ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ഫെദർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സിംഗിൾ ക്രിറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്രിട്ട് ഡാമേജ് മാത്രമുള്ളത് വെച്ചാൽ ഗേറ്റും കൂടി വരും. 35 ക്രിട്ട് ഡാമേജോട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 250 ക്രിട്ട് ഡാമേജ് വരും. അതുകൊള്ളാം. എടാ കള്ള 3 എന്താ അല്ലേ. മിക്കവാറും 100% ക്രിട്ട് റേറ്റ് ആകും ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ ആ 4 പീസ് കാരണം. ആവണമല്ലോ. ഹൗ മച്ച് പ്രീമോ ഡു യു ഹാവ് നൗ? എടാ നീ കണ്ടു തന്നെ നീ ബോധം കെട്ട് വീഴും. എടാ ഇവരൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ഈ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് വരുത്തില്ല, അത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലേ വരുത്തുള്ളൂ എന്നൊരു സെറ്റപ്പ് അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം അൺലോക്ക് ചെയ്തടാ. ചതിച്ചതാണ്. ദേ കിടക്കുന്നല്ല എണ്ണ. എൻ്റെ ദൈവം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് തീർക്കാനാണ്? അതിന് ഏത് അപ്ഡേറ്റിലാണ് വരുന്നത്? ചുമ്മാ അത് കൊണ്ടുവരത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത്, ആളെ കളിയാക്കാനായിട്ട്. പ്രീമോജംസ് എത്ര ഉണ്ടോ കാണിക്കണമില്ലേ. 290 പ്രീമോജമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ 160-160-നകത്തോട്ട് കൂടി വന്നോളൂ. ഐസ് Zero, hi, welcome to the stream.
അബി ആ കാസ് തൊട്ട് 50-50 വിന്നാണ് ഞാൻ. പ്ലസ് ഏർലി ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് അൽഹേദൻ 12 പുൾസ് ക്ലീ 40 എലാൻ 70 ലിനി 6. എടാ എന്തോ നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവർ മാറിപ്പോയി. അവരെന്തോ മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തോ കണ്ട് സെറ്റപ്പ് അവരുടെ ഡെവലപ്പർ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നും കണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ്. UID മാറിപ്പോയതാണ് നിൻ്റെ സംഭവം. മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രോ ഈസ് എ സേവർ. ഞാനെപ്പോഴും അവസാനം ആരെ എടുത്തത്? ഇവനെ അല്ലേ, ബൈജുവിനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആരെയും എടുത്തിട്ടില്ല. അവസാനം ബൈജു ആണ് എടുത്തത്. എനിക്ക് മീക്ക ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഒരു 4 സ്റ്റാറിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാവേനെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാവേനെ എടുത്ത് കിറാറയും കാവയും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ഡെൻഡ്രോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല ടൈനാരിയും കൂടെ കാണാം. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മിക്കവാറും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട്. There have been many poorly written applications. അബിയെ ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബിൻസ് എവിടെ പോയി? നോ ഐഡിയ. അബി 1 വീക്ക് സ്കൂൾ ലീവാണ്. എന്താണ് മറ്റേ നിപ്പയുടെ ഇഷ്യൂ കാരണമാണോ? എനിക്കിനിയും അയാട്ടോ ഹൈഡ്രോ ആർക്കോൺ ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത പുൾ ലിസ്റ്റ്. അയാറ്റോ ഒക്കെ പുൾ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ? കൊള്ളാമല്ലോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനും? ഇപ്പം വില്ലൻ. സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നിൽക്കണം കേട്ടാ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറ്റായത്. 10,000 കേസ് ആയിട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് മെമ്മറീസ് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. AK7 എത്ര ഇയേഴ്സായി ഗെൻഷിൻ കളിക്കുന്നു? Take it easy. Stand with me. അവൻ ഡെഡ്. അതാണ് ഡെഡ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. 426 ഡേയ്സ്. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. 426 ഡേയ്സ് കളിച്ചേക്കുന്ന നിനക്ക് ഇത്രയും ലക്ക്. ഇവിടെ 1000-ന് മേളിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തേങ്ങ. ഇതെന്താ ഇത്? ഞാനിതൊന്ന് മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. അയ്യോ എൻ്റെ മൗസ് ഇടിച്ചു പോയി, സോറി. അബി സേഫായി ഇരി. ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ്. ഇവിടെയാണ് നിപ്പ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്. എൻ്റെ ഹൗസ് നിയർ ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് നിപ്പ വന്നത്. അയ്യോ, ഒരു ദിവസം ലീവ് വന്നേക്കുന്നത് സേഫായിട്ടിരിക്കാനാണ്. അരുണാണ് എനിക്ക് ഈ ഗെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവൻ ഇതാ പറയുന്നത്. ബ്രോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മൗസ് വന്നു. ഓക്കെ, മൗസ് വന്നു. ബ്രോ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലക്കിയസ്റ്റ് 1 പുൾ നഹീഡ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൈവേർഡ് ഹാർപ്പ്. ഞാനിപ്പോൾ അടിക്കില്ല. സ്റ്റാച്ചു എവിടെ? പുറത്ത്. പെണ്ണിനാണ് കൊടുക്കണ്ട. തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് സെയിലറാണ്. ഉപ്പാണോ വേണ്ട? സാൻസ് അറ്റാക്ക് ഇടണോ EM ഇടണോ? EM ഇട്ടോ, പവറായിരിക്കും.
എനിക്കാകെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ, അത് കെച്ചിങ്. ഓ സാരമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രീമോസ് ജെംസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടുമല്ലോ. ഒരു 5 സ്റ്റാർ കൊണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അന്നേരം. അതിനും ബൗണ്ടി അല്ലേ ഉള്ളൂ, ബൗണ്ടി കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പൈറോ DPS ഇല്ലേ, ഡിലൂക്ക്, ഷാങ്ലിങ്, ബെന്നറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ മുതലായവ ഇതില്ല. ലിമിറ്റഡ് പൈറോ DPS ഇല്ല. സി ഓ യാൻഫി ഉണ്ട്. ബെന്നറ്റ് പോരെ, എന്തിനാ DPS? അത് തന്നെ 5 സ്റ്റാർ ഡിലൂക്ക്, ഷാങ്ലിങ്, യാൻഫെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് 3 വർഷമായി, നിർത്തിയോ അപ്പോൾ കളിയൊക്കെ. എനിക്ക് യോയിമ DA ഇല്ല, ബാക്കിയുണ്ട്. ആഹാ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? കൊള്ളാലോ. പൈറോ DPS ഒക്കെ എന്നാ ഉണ്ടായേ? ഒക്കെ ഡെൻഡ്രോ DPS. ഓ തൊട്ടാലും പിടിച്ചാലും ഡാമേജ്. Quietly now. Things are about to get dicey. I'll settle this. അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ നമുക്ക് ന്യൂമ വെച്ചിട്ട്? ന്യൂമ അല്ലല്ലേ, ന്യൂമ അല്ലേ? ആ ന്യൂമ ലൈറ്റ്. എന്തായാലും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂലറ്റ് ന്യൂമയല്ലേ? ന്യൂമ ആയതാണ്. കാരണം കുറേ എനിമീസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന കുറേ എനിമീസ് ന്യൂമയാണ്. ന്യൂമയല്ല ഓസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂലറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. ക്ലീ ഒക്കെ ഏർലി പിറ്റി. ഓഹോ ബെനറ്റും നൈനറ്റ് നല്ല മാച്ചിങ് അല്ല അല്ലേ? യെപ് ഡെൻഡ്രോ ഇസ് ടു ഗുഡ്. യെസ്. സെറ്റ്. പറ്റും. ലിനറ്റിൻ്റെ ചാർജ് അറ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? ന്യൂമയല്ലല്ലോ. ചാർജ് അറ്റാക്ക് സ്കില്ലോ? I see everything. This way. Here you are. ട്യൂമർ തന്നെ അല്ലേ? ആണാണ് ഡൗട്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്നുണ്ട് കൊന്നപ്പോ. ആഹാ യപ്പ് ലിനി ചാർജ് അറ്റാക്ക് ആണ്. ലിനിയോ ലിനറ്റോ? ഇത് നീ നേരത്തെ ലിനറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം അതേ ലിനി പറയുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം 61 പുള്ളുണ്ട്. സെറ്റ്. അടുത്ത ബാച്ചിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായി. ഒരു 5 സ്റ്റാറിന് കിട്ടും 100% ഉറപ്പ്. ഞാനിട്ട് ആ അവസാനം അയച്ചത് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ അത്യാവശ്യം പരുള്ള 2-3 പേര് ഗെൻഷിനിലുണ്ട്. അല്ല ലിനിന് ചാർജ് അറ്റാക്കാണ്. ലിനറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും.
ഓ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ചാർജ് അറ്റാക്ക് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും. ട്രൈ ചെയ്തില്ല. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അടിച്ചിറക്കുന്നു. ഇതിപ്പം ന്യൂമയാണല്ലോ. Gotcha. Here comes the catch. ഹീലാവട്ടെടോ, ഹീലാവാൻ വേണ്ടി. Quietly now. Gang's up. Fun's over. Row. ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചക്ക് അടിച്ചാൽ കൊല്ലാം. മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ടാർണിക്കിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്നു. Stand with me. അടുത്ത മാപ്പില്ലേ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ? അത് ശരിയാണല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല അപ്ഡേറ്റിൽ. ഇതിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ സസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഉണ്ടോ അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ മാപ്പിൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ട്രെയിലർ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, സൂപ്പർ ട്രെയിലർ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ബിരിയാണി ഫ്രൂട്ടി ട്രയാ, വലിയ ഉപകാരം. ഇത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരായിട്ട് റെഡിറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ചുമ്മാ ഒരു കോമഡി സാധനം. ഇതവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാൻ, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു കാറ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. വെസി ചിക്കൻ. എനിക്ക് ഗ്ലൈഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. $43. ഓക്കെ, മോറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ, നാളെ വല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ആ എൻഡിങ് കൊള്ളാമായിരുന്നു ട്രെയിലർ. ട്രെയിലർ സൂപ്പറായി തുടക്കം. എനിക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഹൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന എൻഡിങ് ആയിരുന്നു. എന്താ അവസാനം നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കൊന്നുകൂടെ കാണണമെന്നുണ്ട്. മൈ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. I think so many people say my English is so dumb. I guess I speak English, it will be easier to understand. Yeah. കുഴപ്പമില്ല, മംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചല്ല പഠിക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് പാടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സ്ലാങ് ഒക്കെ. ഇവൻ്റെ സെൻറ്റഡ് എൻ്റെ ആയെങ്കിൽ പറക്കിക്കെട്ട് പൊക്കൂടെ. എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്? അവിടെയാ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ? അബി ഒരു ക്രൂഷ്യൽ 1 TB SSD മേടിച്ച് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് വർക്ക് ഓൺ SATA to USB അഡാപ്റ്റർ. SATA SSD ആണോ വാങ്ങിച്ചത്? അഡാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് ആവേണ്ടതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അഡാപ്റ്ററിൽ വർക്കായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, അങ്ങനെ വർക്കാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഈ SSD ഡിഷ് ആണോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ. SATA ആണോ വാങ്ങിച്ചത്? SATA എന്തിനാ വാങ്ങിച്ചത്? റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് NVMe വാങ്ങുക. എന്നിട്ട് NVMeക്ക് ഒരു SSD അഡാപ്റ്റർ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം പ്രൈസ്. എനിക്കൊന്ന് ചീപ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നു NVMe ഇപ്പം. ആമസോണിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ലാപ്പിൽ തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അണ്ടർ വാറണ്ടി. വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ?
ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റം PC അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇയാളെന്തോ പറഞ്ഞത്? ഫോട്ടോ എടുക്കാനല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതിയോ? ഓ, അതിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം അല്ലേ? ഓഹോ, അങ്ങനെയോ? ഒന്നും വായിക്കാണ്ട് പോന്ന ഞാൻ. ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം അതേപോലെ ഒരെണ്ണം വേണം അല്ലേ? അതേത് രണ്ടെണ്ണം. ഇതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അത് ശരി, അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെ വേണമല്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഓ, ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ പറിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സൂപ്പർ. ഇതിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്ന് മാറിക്കേ, എടുക്കട്ടെ. മാർക്കട്ടെ മാപ്പിൽ മാർക്കട്ടെ. ഇതെവിടെയാ? വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക. യെസ്, കിട്ടി. അവൻ്റെ വർക്കായി. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ മേടിച്ചു, അതിൽ വർക്കായില്ല. M.NVMe കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയി. വേറെ പ്ലേസ് പോണം. ഓ, റിട്ടേൺ ഇല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബോട്ട് സാംസങ് 144Hz മോണിറ്റർ വാസ് ചീപ്പ്. 8K. അത് കൊള്ളാം. 8K നല്ലതാണ്. അത് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മേ ബി. ഈ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാം ഓൾറെഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. വേറെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ പോകണം. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. മാപ്പ് നോക്ക്, ന്യൂ ക്യാമറ ഐക്കൺ വന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, കണ്ട്. ഓ, അടുത്തത് ക്രാബ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാ സ്റ്റിങ്ങറെ തന്നെ വേണമായിരിക്കും. ഇനി മറ്റേ സീലിനല്ലേ വേണ്ടേ? അല്ല, ഞാൻ ഫോർ ഒരു സേഫ്റ്റി ആ SSD വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് അടിച്ചു. എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഈ പാട്ട് അടിപൊളിയില്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. AK7 അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലാന്ന് ഉറപ്പല്ലേ?
ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വാറൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 TB NVMe വെക്കാം. പ്ലീസ് സേറ്റ വെക്കാൻ പറ്റും 2 വെക്കാം പ്ലീസ്. പ്ലീസ് പറയുന്നത് എന്തിനാ? സേറ്റ വെക്കാൻ പറ്റും 2 NVMe സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒരു സേറ്റ ഉണ്ട്. എടാ എന്തുവാണ് ഇത്? ഇത്ര സ്ഥലം എന്തിനാ നിനക്ക്? എനിക്കിവിടെ ആകെ ഒരു SSD ഒരു HDD ആണ്. NVMeയും സേറ്റ SSD വാങ്ങിച്ച HDD ആയിട്ടിടാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ. മറ്റേ ആ വലിയ കേസിങ് വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പ്ലേസ് എന്നാണല്ലേ? ഓക്കെ ദാറ്റ് സോങ് ആക്ച്വലി സോ കാമിങ്. എന്താ കുറച്ച് മഞ്ഞ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്? അതില്ലാണ്ട് SSD ആൻഡ് SSD വാട്ട് ആർ ദോസ്? SSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആണ്. മറ്റേ HDD എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അതിലൊരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന CD പോലെ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്കിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഞാൻ മറ്റേ ഗീക്ക് ബോസ് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചാൻസ് കുറവാ, മിക്കവരും PCI വേർഷൻ എന്നാണ് പറയാറ്. ലൈക്ക് ആ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി HDD ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ SSD ശരിക്കും. PCI ഏതായിരുന്നു? PCI Wait. 3.4 അല്ല 3.4 ആണെങ്കിലും മിക്ക ക്രൂഷ്യലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ബാക്ക്വേർഡ്സ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് HDD ആണ്. യു മീൻ മെമ്മറി കാർഡ് ബേസിക്കലി മെമ്മറി കാർഡ് തന്നെ, പക്ഷെ വലുതാണ്. 1 TB ഒക്കെ ഉണ്ട്, 1000 GB ഉണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് 3 or 4 ആണ്. എന്ത്? 3 or 4 ആണ്, അതെനിക്കറിയാം. ഏതാണ്, 3 ആണോ 4 ആണോ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മോർ ലൈക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെമ്മറി കാർഡ്. യെസ് അബി, ടുമോറോ ഈസ് ബർത്ത്ഡേ. 9/8 ബർത്ത്ഡേ ആണോ നാളെ? ഇന്ന് ഇപ്പോഴേ വിഷ് ചെയ്തേക്കാമല്ലോ. നാളെ ഞാൻ ലൈവ് വന്നില്ലെങ്കിലും സാധ്യത കുറവാണ് ലൈവ് വരാനായിട്ട്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ആണോ? 4 ആണെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി ബാക്ക്വേർഡ്സ് കോമ്പാറ്റബിൾ ആവേണ്ടതാണ് ക്രൂഷ്യലിൻ്റേത്. നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ അഡാപ്റ്റർ മാറേണ്ടി വരും. 4.0 ഉള്ളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. എന്തായാലും ഈ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തല്ലോ, റീപ്ലേസ് ചെയ്തല്ലോ. അത് വരട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇഷ്യൂ. Our bond is strong. Flicker. Scatter. Busted. Stand with me. 14th birthday. Oh, congratulations on your 14th birthday. 14 വയസ്സാവുകയാണ്. ബൈ ദ വേ, സോറോയെ പോലും വഴി തെറ്റി വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്?
എന്താ ലൈവ് വരാത്ത ഇപ്പം ലൈക്ക് അതിന് കണ്ടന്റ് ഇല്ല അൺലെസ് ക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. എനിക്ക് കോളേജ് തീരുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 മാസം. Yourselves a room. അപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് എക്സാംസ് Bond is strong. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലൈവ് വരാഞ്ഞത്. തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ്. Defract. I have memory card is 36 GB. 36 GB memory card ഇല്ല, 32 ആയിരിക്കും. There is mistake, memory is the word. മനസ്സിലായി. ഓ ഞാനും PG ആണ് ഇപ്പം MCA. ഓ MCA എവിടെയാണ്? Sometimes project is drag. തീരണ്ട സാധനം എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. Things are about to get dicey. Dissipate. The process of elimination. Didn't take care of the gang. എന്ത് ഉണ്ണിയപ്പൂ? ആ ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുത്തേക്കാം. ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഓ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അത്. 36 ആണ്. 36 വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. 36 ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് അതിന് അബൌട്ട് 32. അതാണ് 32. ലൈക്ക് 2 4 8 16 32 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. 36 വരാൻ വഴിയില്ല. സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. $1100 ഹീറോസിറ്റാണ് കയ്യിലുള്ളത്. എൻ്റെ അമ്മേ, ഈ സാധനം എവറംബറാണ് നമുക്ക് ന്യൂലറ്റിന് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 2 5 5 5 10 10 ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. 10 കൊണ്ട് എനിക്കത് 5 ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 17 ക്രൗണും ഉണ്ട്. അത് മുഴുവനും ഞാൻ ന്യൂലറ്റിന് കൊടുക്കും 3 അതിനുള്ള ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ബുക്ക് ഞാൻ പയ്യെ ഫാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയുണ്ട്. 9 69 49 പോരെ. ഇതെന്തോ 100 കണ്ട് വേണമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. വെയിറ്റ് മിനിറ്റ്, ഐ ചെക്ക് ദാറ്റ്. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറ. ധൃതിയൊന്നുമില്ല. Book learning alone is നാഗനഹോറ ഫയർവർക്സ്. ഇതാരാ? താമര നീലുവിൻ്റെ ആണല്ലേ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് പകുതി ആയത്. അത് തീർക്കാം. Sorry, it's mistake. I checked that it's actually 32 GB. My mistake. അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. ശരിയില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കിളിയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Sirs അങ്ങനെ പറയുമോ?
അത് പിള്ളേരായിട്ടാണ് അങ്ങനെ. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Ah, hey there, buddy. Dr. Baiju. What? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Gwali Plains. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, great. We can't thank you enough. പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ, ബൈ. നാളെ കാണാം. നാളെ ലൈവ് ഇടില്ലേ? ചിലപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലൈവ് ഇടാം. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. ടാറ്റാ. ബി ബിൻസ് വരുമ്പോൾ ഹായ് പറയട്ടോ. പറഞ്ഞേക്കാലോ. ബൈ. ടാറ്റാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ലൂഹുവ പൂൾ ഇവിടെ. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ? Dad, can you hear me? There's somebody over there. Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! മുട്ടാവേ. കോളേജ് വർക്ക്സ് ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയോ? ഇല്ല, ഒരു എക്സാമും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ ഫിനിഷ് ആവുള്ളൂ. Dear customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? അത് ശരി. Huh? Dad! Hey, Hotel! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and my worst nightmare. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Who? Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Are you? Who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingse Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. അത് ശരി. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hotel. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy and... Huh? Why not? Come on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jia Liang's system. What? Oh, yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry. God remain? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives.
What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great uncle into this? Baiju, just what are you planning this time? ബൈജുവിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കുട്ടാവിടെ ഗ്രേറ്റ് അങ്കിളാണോ? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കളറില്ലാണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എന്താ? എനിക്ക് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ. Blockages within the cardiovascular system. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormality. Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baiju and Chang. Bye for now, everyone. Are you ready, Baiju? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy. ഹുട്ടാ വീടാണ്. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jia Liang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Oh. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up,
So our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify God's remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot that? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. അങ്ങനെ പറ കുട്ടായുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ. Fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baiju's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at... That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems... 8 മണി 8 മണിക്കെല്ലാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. ആഹാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baiju's gonna help too. Right now? Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. Not at all, Dr. Baiju. It's only because Jiang Li... What was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish.
Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Why did you follow us here? I thought you were looking a little unwell. It's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Baiju. I always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Oh, ബൈജുവിനെക്കാളും മുന്നേ അപ്പോൾ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. You must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon, Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Go on, Baiju, let us help you. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jialiang's exposure to the poison,
We should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiangli. Fellow disciple. Oh. ആ വീട്ടിലോ? അവിടെ മറ്റേ ട്രഷർ ഹോർഡേഴ്സ് ഉള്ള വീടല്ലായിരുന്നു? ഓ അല്ല, അത് വെയ്തറേ. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa Village many times in the past. If you ask me, Jiangli was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiangli? You said she was your fellow disciple, right? Yes. She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. Chenyu Vale She is എവിടെയാണ്? several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changsheng, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiangli did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. ഉഫ്, എന്നാ ടഫ് ഡയലോഗ്. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Okay. എന്തായാലും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Traveler, Paimon, come quick! എന്താണ് ഓടി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കളിയാക്കുന്നു? What is this? Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden in. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you.
I do believe the poison in this bottle is... Some Alive? toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ ran ഓടിപ്പോയത്. off, maybe that He was explains why he going was back towards hanged. Jin's village. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone സത്യം. else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying Yes. it was Jiang Li? Jiangli. Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his recovery. Yes. According to the Origins and Symptoms of Diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village? Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning. Didn't you used to അതാരുടെ be on കാര്യം good terms പറയുന്നത്? with the Adepti, though? അഡപ്റ്റയുടെ കാര്യമാണ് Know പറയുന്നത്. anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Whoa, what? After a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. hey! Plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Baiju, maybe when you retire, I you see. can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? നൈസായിട്ട് Just നോക്കിയിട്ട് suddenly insult Paimon? Strange. Baiju has a weak constitution, and didn't his master pass away at an early age? Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Changsheng, you're just a pain in the neck! This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are? If it were up to them,
they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. What? Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. ഷാവിനെ വിളിക്കാനാണ്. ഷാവോ ഷാവോ എൻ്റെ അമ്മേ വിളിച്ച്. അത് കൊള്ളാം. വിളിച്ചപ്പം തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആള്. Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The lantern rite when we met briefly. I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Actually, I want to ask you about the gods. So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Jinxa village. A vile monster known as the Che once wrought havoc on this land. Before it was subdued by Rex Lapis, the land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Jinxa village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Che is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. Of course I will. എന്താണ് പരിചയണ്ട? Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. Oh. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Shell for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the... Master, there's a problem. Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me... It's Jiaoliang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn. Already? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now. സംഭവം കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ സംഭവം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തുടങ്ങി. ഷാ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. പെട്ടെന്ന് ഓട് 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 ഓട്. Everyone hold hands. നിലത്ത് വീണ. What's wrong? Don't be scared. Dr. Baishu. എത്തി പേടിക്കണ്ട. Dr. Baiju, you're back. My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started When Gwei left, he was still conscious. Kuei, please take Jiaoliang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course.
Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baishu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? Is there really no other way to save Jialiang? വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അടുത്ത ദിവസം 8 മണി വരെ. How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not. Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow... Wait, where's Dr. Baiju? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, കിടപ്പായ really? ബൈജു. Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiangli. Speaking of which, has there been any word of her whereabouts? No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baiju in person once he's finished. Traveler, Baiju hasn't shown his face ever since he നമ്മളെ went in to ട്രാവലറിനെ treat വിളിച്ചോ? Jialiang again. Huh? Hey, wait up! ട്രാവലർ നമ്മളെ വിളിച്ച്. ബെഡ്റൂമിനകത്തേ കയറുവാണോ? You're finally awake? That was far too risky, even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. Jiangli's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baishu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our face? All right. Surely he hasn't. There's no way. Who's talking behind our backs again? Ah! Baishu! Changsheng! Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment. And as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Wait, what? Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organ. Though it was created from god remains,
This formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it. Jiangli had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy, or he could have still perished. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiangli has exposed her. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jialiang's life, Jiangli has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiangli would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jialiang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiangli is. Her regular exposure to God remains over such a long period will have been catastrophic for her health, and given that she's already been missing for several days, It's me, Traveler, Dr. Baiju. Dr. Baiju, please, you've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put your... After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own... No! We're out of... Before I forget everything... this trip will be extremely dangerous, and there is a very... I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why there's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow me. എല്ലാവരും ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുവാണ്. എല്ലാവരും ട്രാവലർ, ജാംഗ്ലി, കുട്ടാവ്. Dr. Baiju, are you heading up? Yes. Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. Doctor... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. എന്താ കോഡ് ഭാഷയായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാർഗമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഈ പിടിക്കാം അത്ഭുതത്തെ വെച്ചിട്ട്. It's just like the day I went missing. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting close? Jialiang, can you sense which I think it's... this way. ഒന്ന് വഴി തിരിച്ചു പോകണം. Yes,
I'm sure of it. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. This place feels familiar. I think I've been here before. Domain. എല്ലാ സ്റ്റോറി കേസിലുള്ള ഒരു ഡൊമെയിൻ. There is an inner. I think I remember this place. Jiaoliang, are you okay? No, I have to keep. പൈസ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളോട്. അപ്പൊ പിന്നെ റൈഡിനെ കണ്ട and you will live. This place gives Paimon. The digging marks here appear amateur and rather old. A thieves' tunnel? Paimon has her. Judging by the tools they left behind, but why did they abandon this place without? I remember now. But she said that the method would cause me to. Easy, Jiaoliang. ഓ ആ ഇത്രയും വലുതായിരുന്നു. ആ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ Shine down. A bitter pill to swallow. There is no escape. Everyone hold hands. The doctor will see you. ഓ ഇത് C2 ആണല്ല, പക്ഷേ C3 ആണല്ല. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. ഇവിടെ ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. I believe this sensor was used to burn a monster-repelling incense. A monster repelling incense? The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor. It belongs to Jiang Li. Yes, this is where I told Jiang Li to give me the poison. Jiaoliang! I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us. Right below us? ഇവിടെയാണ് പോണ്ടേ? I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. ഇത് The place where we made a pact സുമേറിന്റെ together ഒരു to... സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി. രണ്ട് അടിയതാ. We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. ഉഷ്. അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം. ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് പോകത്തില്ല.
Vision shattered! I see everything. Mind the side effects. Everyone hold hands. Attack. Mind the side effects. 38,000 ആണല്ലോ. ഓ 5791 ഉണ്ട്. ജെയ്റ്റ് ഫോൾസ് വെൻഡർ. Shine down! Thank you. അങ്ങോട്ട് നീക്കണം. ഇതെങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? മനസ്സിലായി. ഇത് അങ്ങേറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. Jiangli! Look out! There's a monster next to her. The god remains must have lured them here. Watch my back. The doctor will see you. Dr. Baiju, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never... Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right. It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any... And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. Oh no. Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait. But we've all been working our butts off to save Jialiang's life. After all that, we can't fight you. You're a great doctor. Surely you gotta know of some other way we can save... You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together, we can think of... It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it. Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of god remains. You are not the first to... If I continue to sustain my own life using this wretched substance,
Not only would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see IU grow up is already a great blessing from Rex Lappet. If my choice can bring Jiangli back, then even if I... Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final... Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang. Baiju, Changsheng. കരയാണല്ലോ. Nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് Jiangli would എനിക്ക് not have ശരിക്കും. had to resort to unnatural methods. What a crazy situation. Jiangli risked it all to save Jialiang's life. And now, Jialiang has to sacrifice himself to save... I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy At least, that's what generations of masters before... The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be... If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. So, I know that you'll both be okay without me. തലപ്പൊട്ടിച്ചത്. I've said my goodbyes. My time has come. As you wish. നോക്കി നിന്ന് പൊട്ടുന്ന സെറ്റപ്പ് വേണ്ട എന്തേലും. അയ്യോ അത്ര അല്ല, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? ഇതിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്, ആ ഫോട്ടിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്. The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Jialiang. 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 എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Dad, are you awake? Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? Zombie If so, ആയ. could you describe it to me in detail? Dr. Baiju, I thought that I was going...
Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I'm as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Who finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jia Liang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Who's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. Without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Who told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jia Liang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found— You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for— Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? Well, if you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? ഓ നമ്മളിപ്പം ബൈജു ആണോ? തമിഴ്നാടകത്ത് ഓക്കെ. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ Wait, what?
ദ ഫോർമുല ഫോർ എ മിറക്കിൾ. അങ്ങനെയാണ്, കയറാൻ പറ്റത്തില്ലേ? കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അടുത്തോട്ട് ലൈവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ബൈ ബൈ. അയ്യോ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെ കാണിക്കാം നോക്കട്ടെ. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. സുസുമോട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്.